Hi students, good morning everybody. Today we discuss about the next unit number 7, thermodynamics. Thermodynamics. Thermodynamicsங்கிறது என்ன அப்படின்னா flow of heat. இது Greek வேர்ட்லேருந்து வந்தது. Let us discuss from our lessons. The term thermodynamics means flow of heat and is derived from the Greek word thermos, heat, and dynamic flow. In our daily life, we come across many useful reactions such as burning of fuel to produce heat energy, flow of electron through circuit to produce electric energy, metabolic reactions to produce the necessary energy for biological functions, and so on. Thermodynamics, the study of the transformations of energy, explains all such process quantitatively and allows us to make useful predictions. இப்போ ஹீட் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லும்போது ஹீட் ஃப்ளோ ஆகிறது 3 டைப்பில் ஃப்ளோ ஆகும். ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுன்னு சொன்னாலும் ஃப்ளோ ஆகிறதுன்னு சொன்னாலும் ஒன்று 3 டைப்ஸ். ஒன்று கண்டக்ஷன், ரெண்டாவது கன்வெக்ஷன், மூணாவது ரேடியேஷன். கண்டக்ஷன் அப்படின்னா ஒரு மெட்டல் மூலமாக ஒரு சைடில் இருந்து இன்னொரு சைடுக்கு ஹீட் கண்டக்ட் பண்ணக்கூடியது கண்டக்ஷன். கன்வெக்ஷனுங்கிறது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லிக்யூட் நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது முதல்ல பேஸில் உள்ள மாலிகுல்ஸ் ஹீட் ஆகி அப்புறம் கீழே உள்ளது மேலே போயிடும், மேலே உள்ளது கீழே வந்துடும். இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்குலேட் மாதிரி சுழற்சி முறையில் ஹீட் ஆகிறதுக்கு பேர் கன்வெக்ஷன். ரேடியேஷனுங்கிறது இப்போ சூரியனிடமிருந்து ஒளிக்கதிர் வருது, நமக்கு வெப்பத்தை கொடுக்குது. இந்த மாதிரி கதிர்கள் மூலமாக வரக்கூடியது ரேடியேஷன். இப்போ இந்த மாதிரி 3 டைப்ஸில் ஹீட் எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டு இருக்கு. அப்போ இதை பேசிக்காக வச்சு இந்த 19th century scientists tried to understand the underlying principle of steam engine which were already in operation in order to improve their efficiency. The basic problem of the investigation was the transformation of heat into mechanical work. However, over time, the laws of thermodynamics were developed and helped to understand the process of steam engine. These laws have been used to deduce powerful mathematical relationship applicable to broad range of process. இப்போ இதை பேசிக்காக வச்சு தான் முன்னாடிலாம் ட்ரெயின் ஸ்டீம் இன்ஜின் மூலமாக ஒர்க் பண்ணாங்க. அதாவது வாட்டரை நல்லா கொதிக்க வச்சு ஹீட் பண்ணும்போது அது வாட்டர் ஸ்டீமாக மாறி அதில் கிடைக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் மூலமாக பிஸ்டன் மூலமாக ரயில் இன்ஜினில் கனெக்ட் பண்ணி வீலில் கனெக்ட் பண்ணி ரயில் இன்ஜின் முன்னாடி போகும், அதை வச்சு அதில் விழுற ட்ராக் பூரா பின்னாடி கனெக்ட் ஆகிருப்பாங்க. அப்போ இது என்ன அப்படின்னா ப்ரெஷர் ஹீட்டில் ஸ்டீம் எவாபரேட் பண்ணும்போது கேஸ் மாலிகுல் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது ப்ரெஷரில் அந்த பிஸ்டன் மூவ் ஆகுது. அந்த மாதிரி மெக்கானிக்கல் ஒர்க்குக்காக பயன்படுத்தினாங்க. Thermodynamics evaluate the macroscopic properties, heat, work ரெண்டுமே ரிலேட்டிவ் உள்ளது தான் தெர்மோடைனமிக்ஸுங்கிறது. அண்ட் த இன்டர்ரிலேஷன்ஷிப் இட் டீல்ஸ் இஸ் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சிஸ்டம் இன் யூக்லிபிரியம் அண்ட் இஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆஃப் எனி தியரிஸ் ஆர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் மாலிகுல்ஸ் விச் கான்ஸ்டியூட் டு த சிஸ்டம். அப்போ ஹீட்டுங்கிற போது நம்ம தனிவிட்ட முறையில் ஓப்பனாகவோ அல்லது காமனான இடத்துல வைக்க முடியாது. ஒரு சிஸ்டம், ஒரு வெசல், ஒரு கண்டெய்னர் உள்ளே தான் வச்சு அதை பயன்படுத்த முடியும். அப்போ கொடுக்கக்கூடிய ஹீட் எல்லாமே எனர்ஜியாக மாறுதா? இப்போ நம்ம வேலை செய்கிறோம், நம்ம வேலை செய்யும்போது பாடி ஹீட் ஆயிடுது. இப்போது சாதாரணமாக இருக்கும்போது ஒரு 10 ரவுண்டு கிரவுண்டில் ஓடுறோம்னா உடனே பார்த்திங்கன்னா டயர்டாக வேர்க்குது. என்ன அப்படின்னா பாடி டெம்பரேச்சர் பயாலஜி மெட்டபாலிசம் நடக்கும்போது ஹீட் எனர்ஜி உருவாகுது. அந்த ஹீட் எனர்ஜியை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காண்டி ஸ்வெட்டிங் ஆகுது. அப்போ ஹீட் எனர்ஜி உருவாகும் போது உடம்புலேருந்து ஹீட்டு ஃப்ளோ ஆகும், சரௌண்டிங் ஃப்ளோ ஆகும். அப்போ நமக்கு அதே மாதிரி நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாட்டிலேருந்து எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுது, ஹீட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுது. இப்போ எல்லாமே அப்படி மாறுதா? அதில் சரௌண்டிங்கில் சில இது போகுது. இந்த மாதிரி மேத்தமெட்டிக்கல் கொஸ்டின்ஸ்லாம் நிறையா வந்துருச்சு. அப்போ த பிரின்சிபல் ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ் are based on the 3 laws of thermodynamics. The first 2 laws, first and second law, summarize the actual experience of interconversion of different forms of energy. The third law deals with the calculations of entropy and unattainability of absolute zero Kelvin. Thermodynamics carries high practical values but
bear certain limitations. It is independent of atomic and molecular structure and reaction mechanisms. The laws can be used to predict whether a particular reaction is feasible or not under a given set of conditions, but they cannot give the rate at which the reactions takes place. In other words, thermodynamics deals with the equilibrium conditions quantitatively, but does not take into account the kinetic approach of the equilibrium state. System and surrounding. Before studying the laws of thermodynamics and their applications, it is important to understand the meaning of the few terms used in frequently and in thermodynamics. சிஸ்டம்ங்கிறது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு கண்டெய்னர் அல்லது வெசல் அந்த மாதிரி இருக்கிறது ஹீட்டில் எப்படி ஃப்ளோ ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்குறது தான் சிஸ்டம். The universe is divided into two parts, the system and its surroundings. The system is the part of the universe which is under thermodynamic consideration. It is separated from the rest of the universe by real or imaginary boundaries. இப்போ இது ஒரு ஹீட் எனர்ஜி இருக்கக்கூடிய அப்படின்னா அதை சுற்றி இருக்கக்கூடியது சரௌண்டிங். அப்போ இந்த ஹீட் வந்து இங்கே ஃப்ளோ ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சொன்னோம்னா, இப்போ ஒரு டீ வந்து ஒரு டம்ளரில் சூடாக கொண்டாந்து வைக்கிறோம். அதை ஒரு டீ கிளாஸில் டீயை ஊற்றியாந்து கொண்டாந்து வைக்கிறோம். அந்த டீ இருக்கிற ஹீட் எனர்ஜி கொஞ்சம் நேரத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃப்ளோ ஆகி கடைசியில் பார்த்தா டீ வந்து பழைய நிலைமைக்கு பச்சை தண்ணி மாதிரி மாறிடும். அப்போ அதில் இருக்கக்கூடிய ஹீட் பூரா ஃப்ளோ ஆயிடுச்சு, சரௌண்டிங் ஆயிடுச்சு. அப்போ என்ன அப்படின்னா, டம்ளரில் உள்ள டீயில் எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் அல்லது எவ்வளோ ஹாட்னஸ் இருக்கோ அது பூரா சரௌண்டிங்க்கு ஃப்ளோ ஆயிடுச்சு, ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம். இப்போ இதே நிகழ்ச்சி வந்து ஒரு ஐஸ் கியூப்பை ஒரு டம்ளரில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா, அந்த ஐஸ் வந்து கொஞ்சம் நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அட்மாஸ்பியர் உள்ள டெம்பரேச்சர் எடுத்துகிட்டு மெல்ட் ஆகி தண்ணியாக மாறிடும். அப்போ அந்த அட்மாஸ்பியர்னால் எது, அந்த டம்ளரை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய அட்மாஸ்பியர் டெம்பரேச்சர் எடுத்து தான் அந்த ஐஸ் வந்து மெல்ட் ஆகி வாட்டராக மாறுது. அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா அந்த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த டம்ளரில் வந்து அங்கங்கே ட்ராப்லெட்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் இருக்கும். அந்த வாட்டர் எப்படி சார் வந்துச்சு அப்படின்னா, மாய்ச்சர், ஈரப்பதம்னு சொல்லணும்ல, அது வந்து கண்டென்சேஷன் ஆகி வாட்டராக வந்து ட்ராப்லெட்ஸாக டம்ளர் இருக்குது. அப்போ இதை தான் வந்து என்ன சொல்லணும்னா சரௌண்டிங் சிஸ்டம். சிஸ்டம்ங்கிறது இப்போ டீ டம்ளரில் இருக்கிறது அல்லது ஐஸ் டம்ளரில் இருக்கிறது. சரௌண்டிங்கிறது வெளியில் இருந்து, இப்போ ஐஸ் கியூப்புக்கு வெளியிலேருந்து ஹீட் உள்ளே வந்திருக்கு, டீ உள்ளே இருந்து ஹீட்டு வெளியில் போயிருக்கு. ஓகே, ஆல் ஆஃப் யூ டேர்ன் ஓவர் பேஜ் நம்பர் 188. எக்ஸாம்பிள்: the system may be water in beaker, a balloon filled with air in aqueous solution of glucose, etc. On the basis of physical and chemical properties, system can be divided into two types. A system is called homogeneous if the physical state of all its constituents are the same. Example: mixture of gases, completely miscible mixture of liquids. இந்த ஹோமோஜீனியஸுங்கிறது ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் வந்து சேமாக இருக்கும். கேசியஸ் மிக்சர்னால் எல்லாமே கேஸஸாக இருக்கும், லிக்யூட்ஸ்னால் லிக்யூட்ஸாக இருக்கும். A system is called heterogeneous if physical state of its constituents is not the same. Example: mixture of oil and water. இப்போ ஆயிலுடைய டென்சிட்டி வேறு, எல்லாம் லிக்யூட்ஸ் தெரியுது, ஆனால் வாட்டருடைய டென்சிட்டி வேறு. அப்போ அது வந்து ஹெட்ரோஜீனியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்து சரௌண்டிங்ஸ். எவ்ரிதிங் இன் த யூனிவர்ஸ் தட் is not the part of the system is called surroundings. Boundaries. Anything which separates the system from its surrounding is called boundary. அது பவுண்ட்ரிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, டெம்பரேச்சர் வந்து ஒரு டீ டம்ளரை வச்சுருக்கோம்னா அதில் இருக்கிற ஹாட்னஸ் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சர்ஃபேஸ் தான் போகும். எல்லா இடத்துக்கும் இப்போ ஒரு ரூமில் கிடையாது, அந்த எட்ஜு வர போகாது, இந்த பக்கம் இந்த சைடு வர போகாது. ஒரு அந்த ஏரியாவில் ஒரு டம்ளர்னால் அதுலேருந்து ஒரு 10 சென்டிமீட்டர் 15 சென்டிமீட்டர் அந்த லெவலில் தான் போகும். அதை தான் என்ன சொல்கிறோம்னா நம்ம பவுண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ கிரிக்கெட்டில் எப்படி வந்து பாலு போகிறதுக்கு ஒரு எல்லை கோடு வச்சுருக்கோம், அதை பவுண்ட்ரின்னு சொல்கிறோமோ, அதே மாதிரி ஹீட்டு பரவக்கூடிய, டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகக்கூடிய, ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய அந்த எல்லையை தான் பவுண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட், டைப்ஸ் ஆஃப் சிஸ்டம். There are 3 types of thermodynamic system depending on the nature of the boundary. ஃபஸ்ட் வந்து ஓப்பன், க்ளோஸ்ட், ஐசோலேட்டட். இப்போ ஓப்பன் அப்படின்னா முதல்ல ஓப்பன், க்ளோஸ்டு, ஐசோலேட்டட்னு கொடுத்தாங்க. இப்போ ஐசோலேட்டட்லேருந்து வர்றாங்க. ஐசோலேட்டட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா,
A system which can exchange neither matter or nor energy with its surrounding is called an isolated system. Here boundary is sealed and insulated. Hot water contained a thermos flask. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து தெர்மோஸ் ஃப்ளாஸ்க். தெர்மோஸ் ஃப்ளாஸ்கில் வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு கண்ணாடி குடுவையில் ஹாட் வாட்டர் இருக்கும், அதுக்கடுத்து எம்டி ஸ்பேஸ் இருக்கும், வேக்யூம், அதுக்கடுத்து தான் சில்வர் கண்டெய்னர் இருக்கும். அப்போ இந்த ஹீட் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுக்கு ஒரு மீடியா வேணும், அது இல்லாதனால கொடுக்கக்கூடிய ஹீட் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டயத்துக்கு அது அப்படியே இருக்குது. இதை வந்து என்ன அப்படின்னா ஹீட்டை வந்து தனியாக பிரித்து வச்சதுனால இதை என்ன சொல்கிறோம்னா ஐசோலேட்டட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போ இன் திஸ் ஐசோலேட்டட் சிஸ்டம் போத் எனர்ஜி ஹீட் அண்ட் மேட்டர் வாட்டர் வேப்பர் நெய்தர் என்டர் நார் லீவ் த சிஸ்டம். அப்போ ஹீட் வந்து சிஸ்டத்துலேருந்து வெளியே போகவோ அல்லது வெளியிலேருந்து உள்ளே வரவோ முடியாது. அதனால் அதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா ஐசோலேட்டட் சிஸ்டம். அடுத்து க்ளோஸ்டு சிஸ்டம். A system which can exchange only energy but not matter with its surroundings is called a closed system. Here the boundary is sealed but not isolated, not insulated. Hot water contained in a closed beaker is an example for closed system. இப்போ நம்ம ஒரு டீயை வெளியில் வைக்கிறோம்னு சொல்கிறேன், அதையே வந்து ஒரு தூக்கில் போட்டு மூடி வச்சாலும் அதில் இருக்கக்கூடிய ஹீட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியேறிடும். அதே மூடியை திறந்து வெறுமனே தூக்கோடு வச்சோம்னா அதுக்கு வந்து ஓப்பன் சிஸ்டம், ரைட். அப்போ ஏ சிஸ்டம் இன் விச் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஒன்லி எனர்ஜி பட் நாட் மேட்டர் வித் இட்ஸ் சரௌண்டிங் இஸ் கால்ட் ஏ க்ளோஸ்டு சிஸ்டம். ஹியர் த பவுண்டரி இஸ் சீல்ட் பட் நாட் இன்சுலேட்டட். Hot water contained in a closed beaker is an example for closed system. In this system, energy is transferred to the surroundings, but no matter can escape from this system. A gas contained in a cylinder fitted with a piston constitutes a closed system. Open system. A system which can exchange both matter and energy with its surrounding is called an open system. Hot water contained in an open beaker is an example for open system. In this system, both matter and energy is transferred to the surroundings. All living things and chemical reactions are open system because they exchange matter and energy with the surroundings. Next, properties of the system. Intensive and extensive properties. Some of the properties of the system depends on its mass or size, whereas other properties do not depend on its mass or size. Based on this, the properties of a system are grouped as extensive properties and intensive property. Extensive properties na enna appadina அந்த mass size இதை பொறுத்தது extensive property. இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டிங்கிறது அந்த கண்டெய்னர் சைஸ் ஆஃப் த மாஸ் ஆஃப் த சைஸ் ஆர் சிஸ்டம் அதை பொறுத்தது. அப்போ எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா த ப்ராப்பர்ட்டி தட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த மாஸ் ஆர் த சைஸ் ஆஃப் த சிஸ்டம் இஸ் கால்ட் எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. எக்ஸாம்பிள் வேல்யூம், நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ், மாஸ், இன்டர்னல் எனர்ஜி. இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி த ப்ராப்பர்ட்டி தட் இஸ் டிபெண்ட் ஆன் த மாஸ் ஆர் த சைஸ் ஆஃப் த சிஸ்டம் இஸ் கால்ட் an intensive property. Example refractive index, surface tension, density, temperature, boiling point, freezing point, molar volume, etc. அப்போ எதாவது எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எதாவது இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படிங்கிறத லிஸ்ட்டு பண்ணியிருக்காங்க. இதில் வால்யூம், மாஸ், அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ், எனர்ஜி, என்தால்பி, என்ட்ரோபி, ஃப்ரீ எனர்ஜி, ஹீட் கெப்பாசிட்டி, இது பூரா எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டிங்கிறது மோலார் வால்யூம், டென்சிட்டி, மோலார் மாஸ், மோலாரிட்டி, மோல் ஃப்ராக்ஷன், மோலாலிட்டி, ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி. நெக்ஸ்ட், தெர்மோடைனமிக் ப்ராசஸ். The method of operation which can bring about a change in the system is called thermodynamic process. Heating, cooling, expansion, compression, fusion, vaporization, etc. are some examples of a thermodynamic process. Types of process. A thermodynamic process can be carried out in different ways and under different conditions. The process can be classified as follows. Reversible process. அதாவது ஒரு சிஸ்டம் வந்து இனிஷியலில் வந்து ஃபைனல்
ஃபைனல் இனிஷியல் இது ரெண்டும் மாறி மாறி வந்துச்சுன்னா அது என்ன சொல்கிறோம், ரிவர்சிபிள் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். The process in which the system and the surrounding can be restored to the initial state from the final state without producing any change in the thermodynamic properties of the universe is called reversible process. There are two important conditions for the reversible process occur. Firstly, the process should occur infinitesimally slowly, and secondly, throughout the process, the system and surroundings must be equilibrium with each other. Next, irreversible process. The process in which the system and surrounding cannot be restored to the initial state from the final state is called an irreversible process. All the process occurring in nature are irreversible process. During the irreversible process, the system and surroundings are not in equilibrium with each other. All of you turn over page number 190. Adiabatic process. Adiabatic process is defined as one which there is no exchange of heat. அதாவது constant temperature கரெக்டாக இருக்கும். அதாவது என்ன சொல்லணும்னா adiabatic process அப்படின்னு சொல்லுவோம். In adiabatic process defined as one which there is no exchange of heat between the system and surrounding during the process. Those process in which no heat can flow into or out of the system are called adiabatic process. The condition is attained by thermally insulating the system. In an adiabatic process, if work is done by the system, its temperature decreases. If work is done on the system, its temperature increases because the system cannot exchange heat without its surrounding. For an adiabatic process, Q equal to 0. Isothermal process. Isothermal na sama வெப்பநிலை, adiabatic na constant. An isothermal process is defined as one which the temperature of the system remains constant. During the change from its initial to final state, the system exchanges heat with its surroundings and the temperature of the system remains constant. For this purpose, the experiment is often performed in a thermostat. For an isothermal process, dt equal to 0. Isobaric process. Isobaric process அப்படின்னா an isobaric process is defined as one in which the pressure of the system remains constant. அதாவது ப்ரெஷரை கான்ஸ்டன்ட்டில் வச்சு அந்த சிஸ்டம் ஃபங்க்ஷன் ஆயிடுச்சுன்னா அதை ஐசோபாரிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். During its change from the initial to final state, for an isobaric process, dP equal to 0. Isogoric process. Isogoric processங்கிறது வேல்யூம் கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கணும். An isogoric process is defined as the one which the volume of system remains constant during its change from initial to final state. Combustion of a fuel in a bomb calorimeter is an example of an isogoric process. For an isogoric process, dV equal to 0. அப்போ மூணு பார்த்துருக்கோம், டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்ட், ப்ரெஷர் கான்ஸ்டன்ட், வால்யூம் கான்ஸ்டன்ட். அடுத்து cyclic process. When a system returns to its original state after completing a series of changes, then it is said to that a cycle is completed. This process is known as a cyclic process. For a cyclic process, du equal to 0, dh equal to 0, dp equal to 0, dv equal to 0 and dt equal to 0. அப்போ ஒவ்வொரு ப்ராசஸ், அடியாபெட்டிக் ப்ராசஸ், ஐசோதெர்மல், ஐசோபாரிக், ஐசோகோரிக், சைக்ளிக், இதில் கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொன்றிலையும் ஒவ்வொரு இது வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். அதை டேபிளேஷன் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் பாத் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன்ஸ். A thermodynamic system can be defined by using the variables pressure P, volume V, temperature and N, number of molecules or number of modes. A state function is a thermodynamic property of a system which has a specific value for a given state and does not depend on the path by which the particular state is reached. Example,
pressure, volume, temperature, internal energy, enthalpy, free energy G. Path functions. A path function is a thermodynamic property of the system whose value depends on the path by which the system changes from its initial to final state. Example, work, heat. Work வந்து சிம்பாலிக்காக Wன்னு சொல்கிறாங்க, heat வந்து Qன்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ work will have different values if the process is carried out reversibly or irreversibly. Next, internal energy U. The internal energy is a characteristic property of a system which is denoted by the symbol U. The internal energy of a system is equal to the energy possessed by all its constituents, namely atoms, ions and molecules. The total energy of all molecules in a system is equal to the sum of their translational energy, vibrational energy, rotational energy, bond energy, electronic energy and energy due to molecular interactions. Thus U equal to இது எல்லாத்தையும் அடுக்குனது தான் UT, UV, UR, UP, UE, UI. அப்போ the total energy of all the molecules of the system is called internal energy. In thermodynamics, one is concerned only with the change in internal energy delta U. டெல்டாவை போட்டாலே அது என்னது வேரியபிள் அப்படின்னு அர்த்தம். அப்போ டெல்டா யூ அப்படிங்கிறது இன்டர்னல் எனர்ஜி சேஞ்ச் ஆகுது. அது எதை பொறுத்ததுன்னா மேலே கொண்ட ஈக்குவேஷனில் உள்ள எல்லாத்தையும் சேர்ந்தது. அப்போ ரேதர் தென் த அப்சல்யூட் வேல்யூ ஆஃப் எனர்ஜி. நெக்ஸ்ட், இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் இன்டர்னல் எனர்ஜி. த இன்டர்னல் எனர்ஜி பொசஸ்ட் பை எ சப்ஸ்டன்ஸ் differentiates its physical structure. For example, the allotropes of carbon, namely graphite and diamond, differ from each other because they possess different internal energies and have different structures. அப்போ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் இன்டர்னல் எனர்ஜி. இன்டர்னல் எனர்ஜினா அது எப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு. The internal energy of a system on extensive property. It depends upon the amount of substances present in the system. If the amount is doubled, the internal energy is also doubled. Second point, the internal energy of a system is a state function. It depends only upon the state variables, temperature, pressure, volume and n of the system. The change in internal energy does not depend on the path by which the final state is reached. The change in internal energy of a system is expressed delta U equal to UF minus UI. Fங்கிறது final, Iங்கிறது initial. In cyclic process there is no internal energy change. Delta U equal to 0. That means constant. If the internal energy of the system in the final state UF is less than the internal energy of the system in its initial state, then delta U would be negative. But delta U equal to UF minus UI equal to negative. That means internal energy is greater. If the internal energy of the system, the final state UF is greater than the internal energy of the system in the initial state UI, then delta U would be positive. But delta F would be greater. Okay, all of you turn over page number 192. The heat Q is regarded as an energy in transit across the boundaries separating a system. Heat changes lead to temperature differences between system and surrounding. Heat is a path functions. Units of heat. The SI unit of heat is joule. Heat quantities are generally measured in calories. A calorie is defined as the quantity of heat required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius in vicinity of 15 degree Celsius. அப்போ இந்த இடத்துல டிஃபைன் கேலரி அப்படின்னு கேட்பாங்க, 2 மார்க் கொஸ்டின். அப்போ a calorie is defined as the quantity of heat required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius in the vicinity of 15 degree Celsius. Next, sign convention of heat. The symbol of heat is Q. If heat flows into a system from the surroundings, energy of a system increase. Hence, it's taken to be positive.
அதாவது ஹீட் ஃப்ளோஸ் இன் சிஸ்டம். பட் ஒரு டீ டம்ளர் சூடாக வைக்கும்போது அதுலேருந்து ஹீட் போச்சுன்னா அதை என்ன சொல்கிறோம், எனர்ஜி ஆஃப் சிஸ்டம் இன்க்ரீசஸ், ஹென்ஸ் the heat flows into the system from surrounding. அப்படி போகும்போது அது ப்ளஸ் q அப்படின்னு சொல்கிறோம். if the heat flows out of the system into the surroundings, அப்போ energy of the system decreases, hence it is taken to be negative. அப்போ work is defined as the force F multiplied by the displacement x. அப்போ W equal to Fx. அப்போ ஃபஸ்ட்டு சொல்லும்போது மைனஸில் போட்டால் மைனஸ் ஒர்க் ஈக்குவல் டு எஃப் இன்டு எக்ஸ். The negative sign is introduced to indicate the work has been done by the system spending a part of its internal energy. அப்போ the work is the path function, appears only in the boundary of the system, appears during the change in the state of system. In thermodynamics, surroundings is so large that macroscopic change to surrounding do not happen. Units of work. The SI unit of work is joule, which is defined as the work done by force of 1 Newton through a displacement of 1 meter. But joule equal to n meter, nanometer. We often use kilojoule, kj for large quantities of work. Sign convention of work. The symbol of work is W. If work is done by the system, the energy of the system decreases, hence by convention work is taken to be negative, minus W. If work is done by the system, the energy of the system increase, hence by convention the work is taken to be positive. Pressure, volume, work. In elementary thermodynamics, the only type of work generally considered is the work done in expansion of a gas. This is known as pressure volume work, PV work or expansion work. Work involved in